आपण मराठीत सुरुवात करू. न्यायाधीश पदाच्या म्हणजे JMFC आणि सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन या पदांसाठी ज्या परीक्षा आता प्रस्तावित आहेत त्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी म्हणून आपण काही कार्यक्रमाची योजना ही केलेली आहे. यामध्ये खूप मोठा मोलाचा जो वाटा आहे तो पुणे बार असोसिएशननी घेतलेला आहे. पुणे बार असोसिएशन आणि लेक्स ग्लोबल ॲडव्होकेसी LLP मुंबई की जी माजी न्यायाधीशांनी मिळून एकत्र येऊन स्थापन केलेली लीगल प्लॅटफॉर्म आहे. तर आपल्या या दोघांच्या वतीने हा आजचा वेबिनार आपण सुरू करत आहोत. आपल्या या वेबिनारसाठी म्हणून सर्वजण जे आता या कार्यक्रमात दाखल झालेले आहेत त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांचं भाषण आपण ऐकण्यास उत्सुक आहोत ते जस्टिस AIS चीमा सर हे आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतो. पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट भुजबळ आणि त्यांचे सर्व सहकारी, लेक्स ग्लोबल ॲडव्होकसीचे सर्व जे पार्टनर्स किंवा ज्याला मेंबर्स म्हणता येईल तर त्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि या कार्यक्रमामध्ये उत्साहाने स्वतः दाखल झालेले जे विद्यार्थी म्हणता येईल तर या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करतो. आणि आजच्या आपल्या या वेबिनारला आपण सुरुवात करूया. तर सर्वप्रथम मी ॲडव्होकेट राम भुजबळ की जे पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, पुण्यामधल्या सर्व ॲडव्होकेट्स जे आहेत बार असोसिएशनचे सभासद त्या सर्वांचे ते लाडके नेते असं म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेकविध उपक्रम हे होत आहेत. या उपक्रमांपैकीच हा एक उपक्रम हा पुणे बार असोसिएशनने हाती घेतलेला आहे. मी ॲडव्होकेट राम भुजबळ यांना विनंती करतो की त्यांनी अगदी सुरुवातीचं सर्वांचं स्वागत करायचा जो कार्यक्रम आहे तो त्यांनी बार असोसिएशन तर्फे करावा. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस चीमा, आदरणीय जस्टिस चीमा सर, आपण या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. नवीन विद्यार्थ्यांना जे JMFC 2024 या परीक्षेसाठी इच्छुक आहेत यांना आपण आज लेक्चर देणार आहात त्याबद्दल खरंच पुणे बार असोसिएशन तर्फे मनापासून मी आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो. वास्तविक पावसाळा सुरू आहे आणि संतोष काकडे सरांनी ही खरंच चांगली कन्सेप्ट मांडली की पावसाळ्याच्या दरम्यान हा जो कोर्स आहे हा ऑनलाईन स्वरूपात घेण्यात यावा. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या घरी बसून ऑफिसमध्ये बसून हा लेक्चर आणि हा कोर्स अटेंड करता येईल. वास्तविक थोड्या टेक्निकल इश्यूमुळे माझ्यामुळे सर्वांना उशीर झाला त्याबद्दल प्रथम मी दिलगिरी व्यक्त करतो. खरं पाहिलं तर फेब्रुवारी 2026 पासून पुणे बार असोसिएशन अध्यक्ष या नात्याने आम्ही विविध उपक्रम राबवत आहोत. त्या उपक्रमांपैकी हा एक उपक्रम खरंच तरुण वकील वर्ग जो आहे तरुण वकील वर्गाला आज रोजगाराचं साधन हा पण मी एक माध्यम बघतो. न्यायदानाचं हे माध्यम तर आहेच परंतु एक रोजगाराचं साधन आणि तरुण मुलांना जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये या परीक्षेमध्ये भाग घेऊन यशस्वी होता येईल या एकाच उद्देशाने किंवा हेतूने आपण ह्या लेक्चर सिरीजला पाठिंबा व्यक्त केला. आदरणीय काकडे सर असू दे, पाटील सर असू दे यांनी आपल्या बार असोसिएशनशी संपर्क केला आणि या सर्व तरुण वकिलांना न्यायाधीशांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्याची एक इच्छा व्यक्त केली आणि सर्व कमिटीने पुणे बार असोसिएशन तर्फे सर्व कमिटीने या योजनेला पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे मी खरंच आमचे पुणे बार असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी यांचं पण मनापासून मी स्वागत करतो. आता बऱ्यापैकी या कार्यक्रमाला ते जॉईन झालेले आहेत. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळेस आपण म्हणतो की बार इज द मदर ऑफ द बेंच, तर खरंच सांगतो की बेंचवरती जाण्यापूर्वी बार या नात्याने प्रत्येक असोसिएशनचं हे कर्तव्य आहे की वकील मंडळी चांगल्यातली चांगली वकील मंडळी या बेंचवरती न्यायाधीश पदावरती काम करतील.
मी सर्व भाषणांमध्ये एकच सांगत असतो की ज्यावेळेस परमेश्वराची डेफिनेशन विचारण्यात येते, व्हॉट डू मीन बाय गॉड, तर त्या डेफिनेशनला एक उत्तर असं येतं, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट अँड डी फॉर डिस्ट्रॉय. जी फॉर जनरेट म्हणजे ब्रह्मा, फॉर ऑपरेट म्हणजे विष्णू आणि डी फॉर डिस्ट्रॉय म्हणजे महेश. तर विष्णूचं हे मत कार्य जे आहे ते हे न्यायदानाचं कार्य असतं, असं आम्हाला एका आर्ग्युमेंटमध्ये आदरणीय दिक्कतवार साहेब यांनी सांगितलं होतं. ती जी डेफिनेशन आहे ती आतापर्यंत मनात इतकी कोरली गेलेली आहे, त्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये मी जाणीवपूर्वक सांगतो. कारण वकील वर्ग असू दे किंवा न्यायाधीश वर्ग असू दे, आपण न्यायदानाचं काम करतोय, तर न्यायदानाचं कार्य करताना एक उदात्त भावनेने आणि समाजाची सेवा करता यावी या उदात्त भावनेने आपण हा प्रोग्राम खरंच आपण करत आहोत. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा पुणे बार असोसिएशन तर्फे सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि विशेष म्हणजे आदरणीय चीमा सर, खरंच पाहिलं तर चीमा सर आपल्या इथे पुणे बार असोसिएशन किंवा पुणे जिल्हा न्यायालयामध्ये 9 मे 2007 ते 9 फेब्रुवारी 2009 या कालावधी करता जिल्हा न्यायाधीश म्हणून सुद्धा सरांनी काम पाहिलेलं आहे. आणि सरांचं काम खरंच वाखाणण्याजोगं होतं. शांत स्वभाव, मृदू स्वभाव हे त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि खरंच त्या या स्वभावामुळं आज ते म्हणजे उच्च पदापर्यंत पोहोचले आणि आज निवृत्त न्यायाधीश म्हणून आज ते काम पाहत आहे. NCLT वरती पण आज त्यांची निवड आहे. तर या सर्व अनुभवी लोकांचं मार्गदर्शन तरुण मुलांना मिळणार आहे. तर तरुण मुलांनी या कोर्समध्ये मनापासून भाग घ्यावा. पुणे बार असोसिएशन तर्फे पुन्हा एकदा मी सर्वांचं आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद ॲडव्होकेट राम भुजबळ साहेब. वेलकम सर. आपल्या भाषणामुळं सुरुवात झाली आणि या वेबिनारमध्ये माझी खात्री आहे की जे प्रत्यक्षामध्ये आता सहभागी झालेले आहेत त्यांना खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन हे मिळणार आहे. याचा पुढचा कार्यक्रम म्हणून मी आमचे लेक्स ग्लोबल ॲडव्होकसी मधले एक संचालक श्री संजय पाटील सर, की जे निवृत्त न्यायाधीश आहेत आणि आमच्या नागपूरच्या कन्झ्युमर कमिशनचे ते 2 कन्झ्युमर कमिशनचा त्यांनी भार एकाच वेळेला हे केला होता आणि अत्यंत इफेक्टिव्ह पद्धतीने तो त्यांनी त्यावेळेला सांभाळला होता. मी श्री संजय पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय जस्टिस चीमा सरांची ओळख करून द्यावी. Good morning to all. गुड मॉर्निंग. Ladies and gentlemen and the aspiring candidates, it is my great pleasure to introduce our honorable and esteemed guest, Honorable Justice Sri Cheema sir. He exemplified his dedication and professional excellence throughout his tenure. He started his practice in Akola in 1977 and he joined as JMFC and Civil Judge Junior Division on 1/12/1981. Even his tenure as JMFC was also excellent and remarkable, and he was directly promoted to the post of district judge and additional session judge on 13 November 1989. And after this, his career in the post of district judge was even more and very remarkable. He did many things, not for his own achievement, but I say for our system. When he was posted as a Registrar General of Bombay High Court, he took many efforts for starting the Judicial Academy at Uttan. With the help of the then Honorable Chief Justice, Cheema Sahib took many efforts and bring this institute as a reality. When he was posted as a Secretary General in Supreme Court of India, that time also he did distinguished job and he took many efforts for drafting the Supreme Court rules.
even at that time also, while working as a Secretary General in Supreme Court, he took many efforts for all of us for establishing the infrastructure in subordinate judiciary, because at that time the courts were not having proper infrastructure. So sir did lot, lot of efforts and also made remarkable uh, achievement for our judiciary. He also was he also was post deputed to OA bench of Bombay High Court. He also did work there. And lastly, Honorable Sir Cheema sir was elevated as a judge Bombay High Court on 13/5/2013, and till his retirement he did the said job. Even after retirement, sir continued to work with us and also doing his job in National Company Law Tribunal in New Delhi. He is a very active person and has, I think he has left a legacy for us. And I think the aspiring candidates are also joining as a JMFC, and we have a great example of sir who rose to such a post and also did many things for our judicial system. I very much welcome him for our today's program. Thank you. Thank you, Patil sir. Now, with such an extraordinary person's introduction, I'm sure we are all waiting for sir's guidance for all of us, especially those who are preparing for the JMFC and CJJD examination. Uh, now, today's masterclass is specially designed to help those who are actually appearing for this examination. And you all know that it is on 2nd of August, and I'm sure by this time we all are very much sincerely putting on all our efforts to rather it is can be said as a final sprint. So this final sprint and the preparation, we are there. Pune Bar Association and the Lex Global Advocacy are there to help you. As a part of this particular program, in today's masterclass, we have with us Honorable Justice A.I. Cheema sir. We just now heard sir's introduction. Now it gives me immense pleasure to invite him to guide us and formally announce that this webinar has been inaugurated. So I request Honorable Justice Cheema sir to start his talk. Of course, sir, a request that since we are in Maharashtra, in both the languages, we all are fine, English as well as Marathi. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kakle. Dr. Santosh Kakle ji and members of Lex Global Advocacy, Sanjay Patil ji, Advocate Ram Bhujbal ji, President Pune Bar Association. I don't know if you were practicing when I was there, and I don't know. I don't remember if we have met, but it's good to see you. And the faculty members who must have connected, and members of the bar who have connected, young advocates who are aspiring to join Judiciary as Civil Judge Junior Division and JMFC. All are welcome, and we inaugurate this webinar. The Lex Global Advocacy has drawn up a program to help you, young advocates, students who are aspiring to become members of Judiciary, so that you learn from whatever earlier examinations have taken place,
and they can guide you with any of your doubts, any things, any of the things which you feel are a problematic area. They'll be able to help you and guide you. Uh, to go back in time, when I joined the judiciary somewhere in 80, 81, at that time, 3 years practice was the only requirement. And after we applied, they called us for an interview in which one of the members was Judge of High Court and two members used to be of MPSC. And fortunately, I sailed through the interview, and there was no other requirement, and the selections came, a list came afterwards of all people who were selected. And that is how we started the journey. I always have said that I had sat in a passenger train as a civil judge junior division, which went on and on and on. Like I have traveled for almost 40 years in service with short breaks, and it has been a long journey, but very fulfilling journey. In fact, if I look back, the most enjoyable period was when I was civil judge junior division. The amount of job satisfaction with that post gave me, I never felt it so satisfying in the later part of the journey. And you'll be surprised that we were in 1 month disposing about 20 suits, regular civil suits, which in today's date may be virtually impossible, actually impossible. But the benefit was because I was in taluka places. Initially, when I was young, and when there were not children were not there or they were too small, I opted for taluka places because many times people don't want to go to taluka places; they just want the main cities. But in taluka places also you get to learn a lot. I learned very good Marathi while in service, to the extent that I could even understand irony, and even I could read Modi, because there was some Vakil, old English days, who used to write plaint in Modi language. And after struggling a little bit, I was able to read even their plaints. I always recorded the oral evidence in Marathi as well as in English, dictating both simultaneously. First Marathi part because the writer used to take a little more time, and English part. And I'm not trying to be proud. I'm of course proud of my Marathi because at no point of time any advocate told me that what the witness has spoken, the writing down or transcribing down of that in Marathi or in English is wrong. So we have had a very fulfilling journey, and to tell the present generation that you are quite lucky, because when we started, we did not have any guarantee of a house at any station. We had no guarantee of school admissions or school. We had no guarantee of the salary coming regularly. With every transfer at that time, salaries used to stop, as a payslip was required to come from AG. And if you are transferred from Nagpur AG to Bombay AG for 6 months, you wouldn't get salary. Nowadays, all these problems have been solved. Now you have all the information available. The salaries are also very good. And if you work hard, if you work honestly, there is no reason why you should not rise. You have to be honest, hardworking, dedicated, and consistent. Don't be inconsistent. You should always remember
that your reputation will travel faster than you and reach the new place before you reach there. The bar and local people would already know when you are coming, that what is your reputation, and depending on that, you will get actions and reactions. And never think that High Court is not seeing. High Court keeps watching, and whatever you do, they know. And friends, uh, uh, this judicial service is a commitment for life. You in all your approach, attitude, and everything, the judicial service will sink in. And once you are good in your work or dedicated to your work, it will become part of your personality. When you are in court or out of court, your behavior would always be in tune with your status, your position. If you maintain that, there is no end to where you can reach. I was a total outsider. I had no godfathers. My parents were not from the line of advocates. Still, I could make it just because of the work I was doing and how I was doing. Friends, I have reached places like uh, I was picked up from by the High Court as out of turn promotion as ADJ. Then High Court itself picked me up and sent me to Goa as special officer in the Goa bench because they trusted me. And from there they picked me up and brought me to Bombay High Court as additional registrar. Then when I was additional registrar in Bombay, Supreme Court Chief Justice had come to Bombay, and when he spotted me, he wanted that I should come to Delhi. Initially, I resisted because my wife was working, I was working, we were having very poor salaries, but both of us were working. But still, like after some time, I went to the Supreme Court as registrar, and from there, I was sent by High Court as PDJ to Nagpur. Within 15 days, I was sent from as PDJ to Pune. There, I could again, when I went to meet Chief Justice said, "Don't go back, just join here as Registrar General." So it all depends on how you conduct yourself, carry yourself, and the reputation you build in and out of court, around you. There are a lot of sacrifices to be done. Like you may have to give up on some friends, you may have to give up on social life or the public life, which you have to be very careful. If you can follow all this, there is no end. And friends, when one thing more I want to tell you, when we became civil judge junior division, at that time the post of additional district judge was a separate cadre and the post of district judge was a separate cadre. So even although I became ADJ in 8 years of my service, I had to wait for another 10 years to come in the cadre of district judge. So this was basically an injustice which was prevailing only in Maharashtra and Gujarat. And when Shetty Commission came in, at that time, I was additional registrar in Bombay High Court. We put up the matter before judges of the High Court, and the representation which was made to the Shetty Commission on behalf of the Bombay High Court was that this disparity of ADJ, DJ being separate cadre should be done away with. Another thing which was taken up was that civil judge junior divisions should also be able to compete in the direct district judge appointment. My reasoning was that when you are appointing an advocate directly as district judge after having done 7 years of practice or 8 years of practice, at that time you don't have
anything other than the general reputation and what you find in interview to accept the person. While a civil judge junior division who has put in 3 years of practice and put in another 3 years or 4 years to become 7 years eligible in the as a civil judge, his ACRs you know, how he writes judgments you know, his reputation he has already established or shown. But earlier it was not being accepted. Later on now, even a Supreme Court judgment has come of the Constitution bench, which enables you to compete for direct discharge post also. Like if you want the citation, it is in Rajanish KV versus K Deepa 2026 4 SCC 513. In this judgment, Honorable Constitution Bench of the Supreme Court has laid down that for bringing advocates and in-service candidates on a par held, rules to provide that in-service candidates shall be eligible for appointment only if he has combined experience of 7 years as an advocate and judicial officer. So if you have a combined experience as judicial officer and as advocate of 7 years, you would be eligible to be compete for additional direct appointment as a district judge also. So now, earlier although I used to always discourage, I told my children also, you don't join as civil judge junior division. The whole life you will spend waiting in line or in a passenger train. But now with this judgment, all you youngsters who are aspiring to become judicial officers should go ahead and try your best, join, and you can have a very good future, which is in your own hands. It is mainly in your hands how you carry yourself and conduct yourself. So on my side, best of luck to all the aspiring advocates who want to join judiciary. And if you get selected, I'll say you are welcome to judiciary. Thank you. थँक्यू सर. आदरणीय चिमा सरांनी त्यांचे अनुभव आणि त्यावेळची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती यामध्ये तुलनात्मक विश्लेषण हे आपल्या सर्वांच्या पुढे मांडलं. आणि माझी खात्री आहे की आपण जो आता प्रवास करू इच्छितो, प्रवासाचा अर्थ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून त्या न्यायाधीश पदासाठी म्हणून आपण प्रयत्न करणं आणि त्याला आपण इंग्रजीमध्ये स्प्रिंट म्हणतो, शेवटची स्प्रिंट ज्याला म्हणता येईल, तर ती आपल्याला कशी करता येईल, तर याचं एक थोडक्यात मार्गदर्शन हे आदरणीय चिमा सरांनी आपल्याला केलेलं आहे. मी चिमा सरांना अशी विनंती करतो की हा वेबिनार संपेपर्यंत आपण जे फॅकल्टी आहेत त्यांचंही बोलणं ऐकावं. आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आता वास्तविक पाहता आपल्या एनरोलमेंट खूप लोकांची झाली आहे, पण या वेबिनारसाठी म्हणून मला वाटते प्रत्यक्षामध्ये त्यातले कमी लोक जॉईन होऊ शकले. तर उरलेल्यांसाठी सुद्धा आपण हा रेकॉर्डेड व्हिडिओ जो आहे तो काही काळाने आपण यूट्यूबवरती देणार आहोत, म्हणजे सर्वांना त्याचं मार्गदर्शन मिळेल. तर आदरणीय चिमा सरांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि यानंतर बेसिकली आपल्याला अभ्यासाची तयारी करत असताना, परीक्षेची तयारी करताना अभ्यास करणं हा एक भाग झाला, पण परीक्षेमध्ये यशस्वी होणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश असतो. म्हणजे आपण खूप भरमसाठ वाचलं आणि प्रयत्न केला लक्षात ठेवायचा, भरपूर आपण काय म्हणतो की ऐकण्याचा प्रयत्न केला, लिहून काढलं, पण शेवटी फायनली जी स्ट्रॅटेजी असते, एक्झाम स्ट्रॅटेजी ज्याला म्हणता येईल, त्यामध्ये जो यशस्वी होईल तो ती लक्ष्मण रेषा ज्याला म्हणता येईल यशाची, ती पार करू शकतो. आणि त्यामुळं आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की याची एक रूपरेषा आपण डोळ्यासमोर ठेवणं आणि आपण असं धरून चालू की 2 ऑगस्ट या दिवशी ही परीक्षा होईल.
ही परीक्षा होईल असंच धरून आपण गृहीत धरून तयारी करायला पाहिजे. कारण बाकी इतर कुठल्याही याचा आपल्यावरती परिणाम होऊन देऊन चालणार नाही. जरी समजा त्याच्या विरुद्ध एक अपील दाखल असलं तरी सुद्धा माझ्या मते आपण ढिले पडू नये आणि आपण आपली तयारी ती करत राहावं. तर आदरणीय चिमा सरांच्या परवानगीने मी पुढचा जो महत्वाचा यातला भाग आहे तो आपण यानंतर चर्चेला घेऊया. परीक्षेत पास होणं हा एक वेगळाच थोडक्यात काय म्हणता येईल गुणधर्म आहे. आणि या गुणधर्मामध्ये प्रयत्न करणं आणि या प्रयत्नांमध्ये योग्य त्या व्यक्तींची आपल्याला साथ जर मिळाली तर आपण यशस्वी 100% होऊ शकतो असं मला वाटतं. आणि त्यामुळं या आपल्या या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये सर्वात उल्लेखनीय जे असेल ते म्हणजे पुणे बार असोसिएशनचा ॲक्च्युली या सगळ्या याच्यामधला सहभाग आणि परीक्षा प्रत्यक्षामध्ये डिक्लेअर होण्यापूर्वीपासूनच माननीय ॲडव्होकेट राम भुजबळ साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सर्व त्यांच्या टीमच्या मार्गदर्शनाखाली या परीक्षेची तयारी करणारे असे अनेक ग्रुप्स हे पुण्यामध्ये आहेत. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पुण्यामधून सर्वात जास्त कॅन्डिडेट्स हे या परीक्षेला अपिअर होतात आणि त्यामुळं याचं फार महत्त्व या तयारीचं हे इथे आहे. मी खरं पाहता आत्ता थोडासा ठरलेला क्रम थोडासा बदलून मी या पुणे बार असोसिएशनच्या ज्या उपाध्यक्षा व्हाईस प्रेसिडेंट ज्या आहेत ॲडव्होकेट प्रीतीसिंग परदेशी, तर त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी पुणे बार असोसिएशनबद्दल आणि त्याच्या प्रयत्नांबद्दल आणि अकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीजबद्दल आपल्या सर्वांना माहिती द्यावी आणि त्यानंतर मग आपण जे आपले फॅकल्टी आणि हा जो काही आपण कार्यक्रम करू इच्छितो त्या कार्यक्रमाची आपण माहिती घेऊया. तर ॲडव्होकेट प्रीतीसिंग परदेशी त्यांनी माईक ऑन करून त्यांनी बोलावं. ऑन अँड ऑफ होतोय तो, तर डिस्टर्बन्स नको व्हायला, मग आवाजही क्लिअर येणार नाही. चालेल, प्लीज गो अहेड. येस, थँक्यू सो मच सर. नमस्कार. ऑलरेडी ॲडव्होकेट काळूराम भुजबळ सर आमचे प्रेसिडेंट आहेत, त्यांनी ॲड्रेस केलेलंच आहे. त्यांच्यानंतर ॲड्रेस करणं म्हणजे हे थोडंसं चुकीचं वाटतं. बट आय रिअली थँकफुल टू आर प्रेसिडेंट अँड मॅनेजिंग कमिटी की त्यांनी एवढं चांगलं आपल्या LLP फर्म थ्रू आजचा जो फ्री वेबिनार आहे तो अरेंज केलेला आहे. सो आय वुड स्टार्ट की सगळ्या महाराष्ट्रातून सगळेजण इथे जॉईन झालेले आहेत, तर मराठी मे बी त्यांना लक्षात येणार नाही. सो आय वुड कंटिन्यू विथ इंग्लिश लँग्वेज सर, विथ युअर परमिशन. सो रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, मेंटर्स and our dear young friends, the would-be magistrate of our nation. Actually, I am here before you not just as a representative of Pune Bar Association, but one of you who shares the trenches with you fighting for justice every day. Pune Bar Association, sir, it is one of the largest bars we all of know, and we are having more than 10,000 members in Pune Bar Association. Actually, we all know that Pune Bar Association is striving day by day for uplifting the betterment of advocate. So I would just shorten my speech by saying that we are continuously taking online offline sessions for all the advocates, not only for JMFC aspirants but all the advocates. We conduct various sessions on legal topics by experts. We are striving best for safeguarding the interest and betterment of advocates, not only limited with the legal sessions, but yes, our president sir, with all the expert panel, we are there every day for for giving solution to the advocates queries regarding academics, infrastructure, employability, everything. Since February 2026, our committee has taken charge of the office, sir. And I'm really happy to say that our respected president, sir, and respected managing committee is following up with expert panels for giving better and better to the advocates also. We have formed one WhatsApp group, especially for JMFC aspirants, where our respected president, sir, daily posted essential information
on that group, though it be a video, PDF, or whatever. In fact, I'm really very happy to share that sir sometimes posts expert advocates, senior advocates interviews and short videos, so that the advocates could get inspiration from that. So this is very much important, and we are doing it continuously. As an advocate, we master the art of reading witness body language, how to cross examine the witnesses. We know all the difficulties of current JMFC court, sir. Preparing for the JMFC requires immense discipline, late night sacrifices, sir. And for that, today's free webinar is just an endeavor from PBA, just to give our members, all the advocates, a platform where they can get a guidance for experts how to prepare it. Like I posted the share that the guidance will be given by the experts on how to prepare, what strategy should be there, time management, stress management, and everything. So yes, for this, today's webinar is conducted through Pune Bar Association in association with your LLP firm, sir. And lastly, I would really like to say that the bar looks forward to see all the future young lawyers on the bench. I wish all of you a very best of luck on behalf of Pune Bar Association, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, madam. So I'm sure your words are very much kind and encouraging to all the young minds. So I'm once again thankful to you. Now let us move on to the academic session of academic part of it. I think those faculty who have joined, I would like to actually request them one by one, and I'm going to take on the stage so that they will be able to speak. I think since this webinar has limited number of this thing, I think only few of faculty they are there. So that is fine. We just move on to inform all of you that we propose to have a Judicial Sprint 21. So this is a program which actually we plan. And in this program, we have expert faculty, former honorable judges, and of course legal experts from various districts. They will be guiding the aspirants, judicial aspirants. And we have divided this into 3 weeks of rapid revision. Now since आता थोडं मराठीत बोलतो, आपण सर्वजण माननीय भुजबळ साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपल्या इथे पुण्यामध्ये असलेल्या आणि ठिकठिकाणी असलेल्या जे चांगले उत्तम फॅकल्टी आहेत, तर त्यांच्या गायडन्स खाली आपण फिजिकल क्लासेस केलेले आहेत. काहींनी ऑनलाईन रेकॉर्डेड कार्यक्रम त्याचे हे केलेले आहेत. आणि प्रत्येक जण यामध्ये जसं चांगलं कसं आपल्याला अभ्यास करता येईल, आणि फायनली इट इज दॅट पर्टिक्युलर डे ऑन विच यू आर सपोज टू गेट थ्रू. तर यासाठी म्हणून आपला हा जो काही आजचा प्रोग्राम आहे, तो प्रोग्राम एवढ्यासाठी आहे की अभ्यास सगळा केल्यानंतर त्या अभ्यासाला एक आपण मराठीत म्हणतो पहा की धार आणणं, एक टोक आणणं. तर हे टोक आणायचं काम हे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण करत आहोत, आणि त्याला म्हणून आपण असं नाव दिलं की विनिंग स्ट्रॅटेजी. सो हाऊ टू विन हा जो काही सगळ्यात महत्वाचा आहे, तर त्यातला काही भाग हा डेफिनेटली आपण या निमित्तानं चर्चा करणार आहोत. आणि ॲट द एंड काही प्रश्नोत्तर पॉसिबली इफ आपल्याला ती शक्य झाली तर आपल्याला करायची आहेत. आपण ॲक्च्युली आपले प्रश्न काही असतील तर ते आपल्या मेसेजमध्ये हे करू शकता, तुम्ही हे करू शकता. तर म्हटलं तसं आता हा जो काही आपण प्रोग्राम करतोय की 3 आठवडे एकदम जोरदार रिव्हिजन करायची. नंबर 1 रॅपिड रिव्हिजन ज्याला म्हणताय. नंबर 2 3 आठवडेच काय, 2 दिवसामध्ये त्याची एंड टू एंड आपल्याला आता सिलेबस माहिती आहे, त्याच्यामध्ये 13 टॉपिक्स आहेत. तर इट इज नॉट जोक येस की हे काय सोपं नाही, पण आजपर्यंत आपण अभ्यास केलेला आहे आणि या अभ्यासाला आपण धार आणणार असल्यामुळं हे आपण या पद्धतीने पुढे जावं. आता ही नवीन टेक्निक्स आहेत, ती सगळी टेक्निक्स आपण
समजावून घ्यावी, त्याच्यामध्ये मास्टरी मिळवावी. तर 2 दिवसामध्ये फुल डे बसून आपण पुन्हा एकदा रिवाईज करणं. आणि असं म्हणलं जातं की कुठलाही अभ्यास हा 3 वेळेला जर रिवाईज केला, आता खूप वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत, पण आता याच्यामध्ये साधारणतः 3 वेळा जर रिवाईज झाला तर आपल्याला लक्षात ठेवणं सोपं पडतं. आणि मग 2 दिवसाच्या या प्रोग्राम नंतर तिसरा जो आहे तो मॉक टेस्ट घेणं. परीक्षेच्या कंडिशनमध्ये, म्हणजे परीक्षा समजा 10 ते 1 असेल, तर बरोबर त्या 10 ते 1 या वेळेमध्ये त्याच मानसिकतेमध्ये जर आपण बसून पेपर सोडवला ओळीनं 2-3 दिवस जस्ट बिफोर एक्झामिनेशन, तर त्याचा उपयोग हा 100% होतो. तर त्यामुळे हे जे टेक्निक आहे त्याला मॉक टेस्ट म्हणतो आपण त्याला. तर हे सुद्धा मॉक टेस्ट आपण आजपर्यंत घेत आहात. त्याच्यामध्ये आपली जी मानसिकता आहे ती आणखी वरच्या पातळीवरती कशी जाईल हे या आपल्या कार्यक्रमातून आपण पाहत आहोत, आणि म्हणून आपण आज या कार्यक्रमामध्ये आहोत. तर याच्यामध्ये मी फक्त फॅकल्टी जे आहेत त्यांची नावं सांगतो आणि ते कोण आहेत आणि काय ते फक्त मी त्यांची इंट्रोडक्शन करतो. सगळे फॅकल्टी काही आज इथे बोलू शकतील असं मला वाटत नाही. त्यातले जे काही ठराविक 1, 2, 3 जे किंवा 4 जे आहेत तर त्यांना मी नंतर विनंती करेन. त्याच्यामध्ये नावं मी सांगतो. मंजुषा नयन म्हणून आहेत, तर त्यांचं आडनाव बगाडे. शी इज फ्रॉम नागपूर. शी इज अ फॉर्मर ज्युडिशियल ऑफिसर, more than 30 years of experience, of course legally qualified. तर त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे. त्याच्यामध्ये अर्थात हे सगळं डिवायडेड असल्यामुळे, सिलेबस हा डिवायडेड असल्यामुळं त्यांच्या इंटरेस्टनुसार ते आपल्याला शिकवतील आणि आपली तयारी करून देतील. दुसरे जे 2 फॅकल्टी खूप चांगले आपल्याला हैदराबादचे या कार्यक्रमासाठी मिळालेले आहेत, ते एक जण आहेत ते ॲडव्होकेट R.S. श्रावण कुमार म्हणून आहेत. तर ही इज advocate practicing in a high court plus an academician. He is basically BE, MTech, LLB, LLM and PhD. तर त्यामुळे he is from the हैदराबाद. तिसरे जे आहेत ते ॲडव्होकेट रायडू म्हणून आहेत, AVS रायडू. So he is from also Hyderabad. He is also LLB, LLM. He is practicing advocate plus he has experience of more than 16 years. So he is another one. त्यामुळे हे नंबर 3चे आहेत. त्यानंतर आपल्या पुण्यामधलेच प्रोफेसर आयुष मिश्रा म्हणून आहेत, ते आता आहेत याच्यामध्ये जॉईन झाले. ते त्यांचंही बोलणं आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. सो ही इज असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ लॉ इन MIT आणि ही इज अ PhD स्कॉलर. आपल्याला ते मेनली CPC शिकवतील. तर हे शिकवतील याचा अर्थ रिव्हिजन, नॉट शिकवतील कारण आपण ऑलरेडी त्याच्यामध्ये मास्टर आहोत. नेक्स्ट फॅकल्टी इज मिस अमृता कौर जोहर. सो शी इज फ्रॉम संभाजीनगर. शी इज अगेन असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ लॉ. शी इज फ्रॉम MP लॉ कॉलेज. शी हॅज मोर दॅन 10 years ऑफ एक्सपिरियन्स. देन त्यांच्यानंतर ॲडव्होकेट चिन्मयी देशपांडे. So she is also from Sambhajinagar. She is also assistant professor of law. She has done LLB, LLM. More than 10 years of experience of teaching. Mainly criminal is her background. Of course, both Amruta Kaur madam and Chinmay Deshpande madam both have a very much high academic record. Then याच्यामध्ये आणखी ज्या आहेत त्या एक आहेत त्या पुण्यामधल्याच मिथिला शेलार म्हणून आहेत. So she is also an assistant professor from MIT law school. She is LLM and she is academically an accomplished person. Now याच्यामध्ये आणखी 2 आपल्याला लखनौचे अतिशय चांगले फॅकल्टी मिळालेले आहेत. ते ॲडव्होकेट नितीन म्हणून आहेत. सो ॲडव्होकेट नितीन कुमार. सो ही इज advocate on record actually, Allahabad High Court, and he actually studied in Symbiosis Law School, Pune, and his good areas are constitutional law and of course litigation, which is quite useful to all of us. He has been teaching continuously and more than 10 years of experience. Then Advocate Sanjana Mittal, rather than practice, she is thoroughly into academics and her overall area of expertise is mainly civil litigation and civil law. So similarly, so there are right now we have 10 of the strong academic faculty who will be actually interacting with us, and basically they are going to help us in
द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग ती MCQs. तर आतापर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलं की सगळ्यात पहिली जी काही आपल्याला रेषा ओलांडायची आहे ती म्हणजे पहिली प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. आणि MPSCची ही एक थोडक्यात 3 स्टेज आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रिलिम पास झाल्यानंतर मग आपल्याला थेअरी म्हणजे रिटन एक्झामिनेशनला आपल्याला बसता येतं. त्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा आहे. याच्यात हे जे आपले फॅकल्टी आहेत ते आपल्या सर्वांना मदत करणार आहे. आता यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला जे काही आपल्याला डिस्कस करायचं आहे, आता वास्तविक पाहता वी ऑल आर वेल वर्स विथ द सिलेबस. आता जे आत्ता उपस्थित याच्यामध्ये जे आपले फॅकल्टी आहेत त्यांना मी अशी विनंती करेन की त्यांनी साधारणतः एक 5 ते 10 मिनिटं बोलावं आणि ओव्हरऑल जनरल की हाऊ वन शुड ॲक्च्युली प्रिपेअर. तर याच्यामध्ये मी जस्ट ते जे काही टॉपिक्स आहेत, आता असे टॉपिक्स असाइन न करता मी जस्ट आय विल रीड आउट दोज टॉपिक्स. आणि त्याच्यामध्ये सिव्हिल लॉज आणि CPC बेसिकली दिस इज द फर्स्ट वन. क्रिमिनल लॉजमध्ये नवीन आणि जुने असे दोन्हीच आपल्याला तयारी त्याच्यामध्ये करायची आहे. कॉन्स्टिट्यूशन, इव्हिडन्स अँड प्रॉपर्टी लॉज हे पण त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठली परीक्षा देताना प्रत्येकाच्या स्वतःच्या ॲक्च्युली ताण घेण्याच्या पद्धतीप्रमाणे स्ट्रेस मॅनेजमेंट ज्याला म्हणताय, तर तो आपण बऱ्याच वेळा ताण घेतो परीक्षेमध्ये. तर हा आपल्याला हलका करून त्या परीक्षेला योग्य आपली मनोभूमिका कशी बनवता येईल, तर हे आपल्याला त्यामध्ये बघावं लागतं. आपण या निमित्तानं अनेक कोर्सेस, प्रोग्राम्स या सगळ्यांना आपण सातत्यानं अटेंड करत असतो आणि त्यातून जे आपल्याला घेणं पॉसिबल आहे ते घेत असतो. तर आपल्या या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा आपल्याला यामध्ये मार्गदर्शन हे होणार आहे. आणि मग आफ्टरवर्ड्स करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आफ्टर जॉईनिंग ज्युडिशरी. आता एक गोष्ट आपण लक्षात घेऊया की ऑलवेज देअर मस्ट बी 2 प्लॅन्स, प्लॅन A अँड प्लॅन B. प्लॅन A, येस, तिन्ही परीक्षा पास झालो आणि आपण न्यायाधीश म्हणून जॉईन झालो, दॅट इज प्लॅन A. प्लॅन B समजा नाही, ऑफकोर्स वी हॅव सनद विथ अस आणि प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट म्हणून आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने काम करता येणार आहे, यात काही शंकाच नाही आपल्या या सगळ्या तयारीनंतर. तर यामध्ये प्लॅन Bच्या काही आणखी लॉ फील्डमध्ये जे काही आणखी नवीन फील्ड जी इव्हॉल्व्ह झालेली आहेत आपण म्हणूया, तर त्याची माहिती घेणं आणि त्याच्यामध्ये आपलं कसं योगदान करता येईल हे बघणं. त्यामुळे करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज हा सुद्धा एक त्याच्यामध्ये हे असणार आहे. आणि मग ऑब्व्हियसली या सगळ्या याच्यामध्ये रिव्हिजनचं काय महत्त्व आहे आणि टेक्निक माहिती असण्याचं काय महत्त्व आहे, मॉक टेस्ट घेण्याचं काय महत्त्व आहे, हे बरेचसे जे विषय आपण सातत्यानं कानावर पडत असतो, ऐकत असतो, त्यामध्ये सुद्धा नव्या पद्धतीने आपण कसं बघूया या सगळ्या अभ्यासाकडे हे पाहण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी डिस्कशन आपण करणार आहोत. आणि या डिस्कशनसाठी म्हणून मी अगदी सुरुवातीला खरं पाहता आय थिंक Assistant Professor Amruta Johar, she is available. I'm just marking you to the stage. I'm inviting you to the stage. She is from Sambhajnagar. I request her to have an interactive session for some time because she is the one who will be actually guiding on the criminal laws. So I'm inviting her to the stage. Just check if you are joining. Yes. And you are requested to start your dialogue with the participants. Amruta madam. Then another faculty who is right now present is Chinmay Deshpande madam. I request if she can join and speak about the further things. Am I audible, Deshpande madam? Yes, sir. Am I audible? Yes. So please on your video and then start a dialogue. I'm sure. Please. Just a minute. Yes. Yes. Good morning, everyone. I'm Miss Chinmay Deshpande. So I have been a practicing lawyer for around 8 to 10 years in the Bombay High Court. And then I turned into an academician because studying was my passion. So I would like to share some effective tips with all the students here.
First of all, I would like to tell you there are two parts of study to law. One is the memory part, and the other is the conceptual understanding. So, I want to tell you one secret. If you understand the basic concepts well, if you study them well, that will help you in your memory also. Now, whether you are attempting a multiple choice questions paper or whether it is a long answers paper, conceptual clarity is extremely important. What has happened here is, since we are usually we have inherited the English law, although there have been major changes now, there is a lot of archaic language used in the law. Okay, do you understand archaic language? That is अगदी जुन्या जमान्याची बुकिश लँग्वेज वापरलेली आहे कायद्यामध्ये. So many times it so happens that we are unable to understand what exactly the author wants to say. Okay, so there is no embarrassment there. That is why we are here to help you. What we would like to do in these 21 days is that while revising all the subjects, we would like you to go through the basic concepts again, because that is going to help you remember the topics very well. One of the very effective strategies as a student I would like to share with you is that you have 21 days. What you should do is divide it into the number of effective hours of studies per day. Like, suppose if you are attending classes for 4 to 6 hours, and suppose, let us be realistic, you can just devote 3 hours of studies per day. That is perfectly fine. What you do is, then you make a list of topics according to your syllabus and further subdivide each subject into the number of topics according to weightage. Now we are here to help you regarding weightage also per topics, so you don't have to worry much about that. Weightage can be fathomed by the general importance as well as by study of previous year question papers. Next, what you do is you allot days or hours to study of each topic per subject. So for example, if you have 4 hours of study per day and you have around 12 to 13 topics, so you decide which topic you would like to study which day. That entirely depends upon you. It is subjective. Next, what you do is you go through the concepts. Like, suppose if you're studying your BNS or BNSS, your IPC, what you do is you break down the definitions into ingredients of offense and make flow charts. So that really helps. It's called a technique called mind mapping. So when you make flow charts and diagrams, that connects to your memory very fast, and it is very good and effective in revision also. Okay, what else I would like to tell you is that add sufficient amounts of rest periods and breaks to your study, because that is important in refreshing your mind. Okay, don't go on marathon studies. You have to do hard work, there's no doubt about that, but you have to do smart work as well, and don't exhaust your mind. So I have not been a teacher all my life. I have been a student for quite some time. So I would like to share my personal tips for studies with you. What I would like to do while studying law is I used to note down everything. I didn't rely on my memory entirely. What I did was I used to write down everything that I considered important in a notebook. So nowadays we have online diaries and all. I would recommend, do not use that. Use good old notebook and pen. Okay, so note down whatever you would like to remember for long term. That will help you as many times as you would like to revise. So now, due to paucity of time, it is not possible to deal exhaustively here. Another last important thing I would like to tell you about a MCQ paper is that usually what they do ask is the definitions and concepts in your multiple choice, as well as section numbers for some important and prominent sections. So make sure you remember and note down both these things. So I think, sir, is that enough for now? Yes, I hope that is fine. So if you can also speak on the stress management, because this is quite important. So few Okay. sentences on stress management. Okay, sir.
So yes, so usually what happens is that everybody, like sir said, has a different threshold of handling stress. Okay, so many times what happens, due to nervousness or whatever, we tend to pressurize ourselves. What if this doesn't work out? What if this doesn't work out? It's okay. That is not the end of the world. Focus on gaining knowledge. If you gain knowledge, you gain everything. Okay, knowledge is power. And do not stress so much about an exam. What is important here is you should be a knowledgeable person, because knowledge is power. What I will highly recommend to you is, during an exam time, I would recommend you should do around 10 to 15 minutes of guided meditation every day. That really helps. Trust me, you may find it very irrelevant or extraneous here, but I highly recommend meditation. And I also recommend physical exercise, like going for a long walk or cycling or something like that, whichever is suitable to your physiological condition. Okay, so these two things help you like anything. I have noticed that in my own life, if you do some skipping rope or cycling or a walk for an hour or something like that, that really refreshes your brain. And if you are a students of science, you will know आपल्या cells मध्ये mitochondria असतात. They are the powerhouse of the body. ठीक आहे, एनर्जी सगळी त्या मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये सेल्युलर लेवलला स्टोअर होते. तर जेव्हा तुम्ही व्यायाम करताना, समजा वॉकिंगला गेले किंवा सायकलिंग केली किंवा जे काही तुमचा व्यायाम असेल ते, सूर्यनमस्कार केले, त्याच्याने ही एनर्जी रिलीज होते, सर्क्युलेशन फ्लो होतं, अँड दॅट सर्क्युलेशन रिचेस युअर ब्रेन अँड दॅट हेल्प्स यू study and concentrate better. Also, meditation is the most effectual medicine for stress. आता हे सगळ्या पुरातन काळातल्या रेमेडीज आहेत, पण ह्या खरंच काम करतात. तर स्टुडंट्सनी तर मेडिटेशन करायलाच पाहिजे असं मला वाटतं. सो दॅट वुड बी माय ऍडवाइस टू यू. 21 days is sufficient, I will say, for revising or going through all your topics, or like say काही काही ठिकाणी असं होऊ शकतं की तुम्हाला काही कन्सेप्ट अजिबातच समजलेले नाहीत. तर डोंट बी शाय ऑफ आस्किंग अस. आम्हाला नक्की विचारा, आम्ही तुमचे बेसिक कन्सेप्ट सुद्धा क्लिअर करून देऊ पुन्हा नव्याने. आणि मेडिटेट, एक्सरसाइज, टेक इफेक्च्युअल ब्रेक्स. ऑल्सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी स्लीप. ठीक आहे, स्लीप ना ही जी असते ती एक स्पिरिच्युअल गोष्ट असते. जेव्हा तुम्ही झोपता तेव्हा तुमचं पूर्ण शरीर रिफ्रेश आणि रिन्यू होतं. सो इफ यू वॉन्ट इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी, मेक शुअर यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी स्लीप. काही काही लोकांना दिवसभर झोपायची आणि रात्रभर अभ्यास करायची सवय असते, त्याचं मी काही म्हणत नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही दिवसा झोपाल तेव्हा गुड क्वालिटी स्लीप मिळू द्या. ऑल्सो तुम्ही भुकेले राहू नका. लाईक डू नॉट स्टे हंग्री फॉर लॉंग, बिकॉज दॅट लीड्स टू हायपोग्लायसिमिया, विच कॅन adversely affect your memory again. Okay, thank you, sir. Thank you, Deshpande madam. So it's a wonderful first session, and माझी खात्री आहे की आपल्या सगळ्यांना त्याच्यामध्ये काही स्टिम्युलेटिंग असे काही थॉट्स आपल्याला मिळालेले आहेत. तर यानंतर मी आता आपल्या याच्यामध्ये पुण्यातले प्रोफेसर आयुष मिश्रा हे जॉईन झालेले आहेत. सो ही इज राईट नाव देअर. I request him, I'm actually inviting you to the stage so that you will be able to unmute yourself and speak. Yes, so please unmute yourself and on your video. Professor Mishra. Are you able to unmute yourself? Ha, right. So please unmute yourself. Unmute. Okay. Right. Am I audible, sir? Yes. Please go ahead, sir. Very good morning, all of you. So basically, as this is a winning strategy for JMFC and Civil Judge Junior Division Judicial exams, so I would say that Judicial exam is divided into three parts. That is prelims, mains, and interview. काकडे सर, हा, येस, सरांचा आवाज येत नाही. येतोय Am I audible? येतोय आवाज येतोय खरं तर. ओके. हा, प्लीज गो. हा. So it is divided into three parts. That is judicial prelims, mains, and interview. Now, what can be a strategy? नाही, आवाज येत नाही त्यांचा. सर त्यांनी म्यूट केले सर.
Am I not? Am I audible? You're Yes, audible yes, actually. yes. You're Now, audible. now it's You're okay. You're audible. Yes. Okay. Go So ahead. now, strategy for prelims, mains, and interview cannot be a same strategy, right? So there has to be a different strategy for prelims, different strategy for mains, and different strategy for interview. Now, for example, now you all will be appearing for prelims exam. Now, prelims basically is a very practical approach. So, what would be my suggestion for prelims? Prelims, talking about the law subject, prelims, you are not supposed to go through all the reference books, right? If you are well versed with the bare acts, that is, I think, more than enough for prelims. But that is not a case for mains, because there you have to write a subjective answer. For mains, you have to go through the reference books as well. Now, cracking prelims MCQ exam is not that difficult if you are well versed with the bare acts. Now, understanding bare acts is not so easy. The words, the nomenclatures in bare act are very technical. Now, I would just give one example. It was asked in one of the judicial service examination related to contracts, very basic subjects, right? Contract. Under which section the offer is defined in Indian Contract Act? Under which section the offer is defined in Indian Contract Act? Option was 2A, 2B, 2C. D is none of these. Now, what we will do? General, 2A defines offer. No. Offer is nowhere defined in Indian Contract Act. 2A defines proposal, not the offer. Though we use these two words interchangeably, but what is defined? It is proposal is defined, not the offer. So this is the practical approach. You have to go through well-versed, you have to be well-versed with the bare acts. Be it any subject. Now, for the subjects, there is no bare acts like torts. There, you have to go through the precedents, landmark precedents. Now, the beauty of the bare act is, if you read a bare act, even the 10th time, you will find something new in it. So it is not a magic that something new has came up. It is the same thing. What is the difference? You are interpreting it with some different angle. You can see a things from 10 different angles. 10th time you are seeing it from 10th angle. Therefore, you are getting one new meaning in the bare act. So what is my advice? That when you are preparing for prelims, majorly focus on bare acts. For subject like constitutions, along with the Constitution of India, some landmark judgments. But if you are reading the books, entire book, that will not suffice the purpose for prelims. For mains, you have to do that. Right? And for interview, you have to be street smart. Knowing law is not that important. Applying law becomes very important in your prelims, in your mains, in your interview. So everyone knows the law, but what makes Justice Cheema sir different from others is the application of law. Who knows the better application? The person who knows the better application of law becomes different from the rest. That gives you edge. So strategy prepare. Now I think we have 25 days left for the judicial service examination. Now make a strategy that yes, these are the subjects, and don't overburden yourself. ठीक है, 10 subjects में से you are not able to understand 2 subjects, leave it. Don't bother yourself that why these two, why Maharashtra Rent Control Act I'm not able to get it. Leave it. There will be 5 questions from Maharashtra Rent Control Act. But apart from that, if you are well versed with everything, you will clear prelims exam. So don't try to get at the very last moment, don't try to learn something new. Just make yourself very aware of the things which you know. Revise that, grasp that. So that should be your strategy for prelims exam. Anything else, Kagde sir, you want to me to speak? Right.
So based on your experience, Yes. I think you have actually mentioned many of the important aspects how a last minute preparation should be. Okay, right. So just I would like to request you to speak about the uh, studying of the civil laws or CPC. So, since this is the most important subject, and every not only advocate but those who are now going to sit on the bench, everybody must be very much thorough and clear with CPC. So, what you would advise and tell us about the preparation for CPC, the CPC See, study? I would like to say that civil laws are very, what we can say, even sky is the limit for civil laws, right? Like I'm just taking example of CPC. If anyone can say that I have mastered the CPC, not possible. And for the judicial examination, now as an aspirant of judicial examination, see, CPC as a subject is not easy to grasp. So, or if you are of the view that you can memorize CPC, believe me, 99% cases you will fail. So you have to understand it. Now see, in CPC, how CPC is different from other subjects. In other subject you have sections. If you are very good with memorizing, you can memorize the section. But CPC, along with the section, you have orders. And along with the orders, you have rules and sub rules. Now, if you go on memorizing, what you will memorize? You will memorize the section, or you will memorize the orders, or you will memorize the rules. So, like for example, order 21 of CPC, there are around 105 rules in order 21 of CPC. Is it possible to remember everything? Now, what should be the strategy? You should be aware of the fact that what is important. All 105 order, like we have very senior practicing advocate and judicial officers. In your lifetime, have you applied all the 105 orders while practicing or while pronouncing the judgments? Answer is no. In your academics, you might have read all of 105 rules in order 21. But in the practice, around 50 to 55 rules are important in order 21. So you should be aware of the fact what you should read and what you should avoid reading. So that thing, and we are there in this 21 days to guide you what is important, what can be avoided. So the eliminating process becomes very important in civil laws, because there are n number of laws in civil law. If you are of the view, नहीं मेरे को सब कुछ पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे. Yes. So thank you, Professor Mishra. Your words are quite valuable, and I'm sure we all are looking forward for your further guidance in the upcoming program. One thing more I want to add on, sir, if time permits. Yeah, please. Now, one thing important is, now see, in the judicial service examination only, one thing was regarding CPC, that what is substantive law and procedural law concept in this. It was a mains question, substantive law and procedural law. Now, a clear understanding is substantive law talks about the rights and procedural law talks about the remedies, right? But this is written in the books also, right? Sir, you're agreeing to this? Substantive law talks about the rights and procedural law talks about the remedies, how to enforce your rights, procedural law. But these are not the up-to-date things. You have to be up-to-dated. Even procedural law talks about rights, like right to appeal, like right to bail, earlier it was section 125 of CRPC, right? So procedural law also talks about right. Then what is the difference between substantive law and procedural law? So one of the eminent jurists said that there is a difference between substantive law and procedural law, or rights spoken in substantive law and procedural law. The difference is substantive law talks about right at rest
and procedural law talks about right at motion, right at rest and right at motion. That is the updated, what we can say, the difference between substantive law and procedural law. Right at rest, right at rest means the very initial point of that right, that is right at rest. Right at motion means something is going on and in between that right has appeared, like right to appeal. It is not an initial point, it has appeared or it has popped up in between, right? So you have to be updated with the concept. That is my last point which I want to highlight. Updated with the concepts, that what is it. Right. Thank you so much. Thank you, Professor Mishra, sir. Now, let me request the Assistant Professor of Law, Amrita Johar, Madam, to have an interactive session with all participants. Please unmute yourself. Good morning, one and all present here. I welcome all of you, and I feel that you are very fortunate to have heard the legal luminaries already. Shall I request Ayush Mishra ji to leave the stage so that I think possibly this. Okay, that is. Thank you very much. Just check now, Amrita Madam. Can you unmute and Sir, speak? it's unmute only, sir. Am I not audible? Just a minute. I'll just check whether I can do it for you. It's unmute, sir. सर आवाज येतोय त्यांचा? येतोय का? हो, येतोय. बरं. Okay. I think Okay. I'm not able to, but please go ahead. No Okay. problem. So I welcome all of you, all the students who have joined today for this webinar. You all are fortunate enough to have heard the legal luminaries, Honorable Justice, and all the faculties as well who have added many points already. But I would like to add some things from my own experience, as I have already taught students for competitive examinations, various exams in banks, and now for judiciary. There are some tips which I would like to give you, especially from the preliminary examination point of view. Preliminary मॅडमचा आवाज येत नाहीये सर. इकडे येत नाही ऍक्च्युली तो आणि बरेच लोकांचंही म्हणणं आहे की येत नाहीये. बरेच पार्टिसिपंटचं म्हणणं आहे. ओके. मॅम नॉट ऑडिबल. आता अनम्यूट झाला त्यांचा. हो. नाही झाला अनम्यूट. हा आता झाला. आता अनम्यूट येते. audible now? Is it Yes. audible? Yes. Please. Okay. I think you have to start from beginning. Yes. Please go ahead. So, yes, starting with the tips which I would like to give for the JMFC examination preparation, there are various stages, starting from preliminary, mains, interview. So first, I would like to suggest the students that whenever you are preparing for any competitive exam, try to think what are the expectations of the examiners. You are sitting for an examination where you are going to prove your eligibility to become a judicial officer. So what are the requirements to become a judicial officer? And from that point of view, your preparation should also be strategically framed. Like, if you will feel that I can do everything, and that too in a very limited time frame, that is not possible. Though we say that we have a lot of time to study, actually time for studies is never enough. It's never enough. So that is how we have to plan very strategically, and that's how we all are here to guide you. Second, that most important thing is, what is your level of preparation and understanding right now? That is how you have to prepare your own personal strategy. We will give you some general guidelines, that this is important, that is important, these are the subjects which are more important. Based on the previous year question papers also, you will find out that some questions are there which are coming every year. Some areas are very important from exam point of view. But then you have to see where you stand. आपकी प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट में अच्छी है, या आपका होल्ड कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, वो आपको पता करना जरूरी है. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके वीक एरियाज भी कौन से हैं.
Like if suppose you are very good in constitutional law, but then you are not good in CPC. So this is how you have to first find out your strengths and weaknesses and make your own personal strategy from exam point of view. This is really important, and then you can plan your studies as per the phases of the examination. If we are talking about preliminary examination, definitely they are going to test your knowledge and understanding of the basic concepts. सो ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वो चेक करने के लिए सारे क्वेश्चंस मेनली प्रिंसिपल बेस्ड, illustration based, that is from the bare acts, it will be there directly from the bare acts. They will try to test whether your understanding is sound about the legal principles and the sections. So now what is the key to all of this? If you want to crack the preliminary examination, you have to be thoroughly prepared with your bare acts. Like every time everyone says, make bare acts as your best friends, because questions in preliminary examination are directly picked from the bare acts. Along with the bare acts, you have to keep your textbooks, read from the bare act, go to the principle behind it, again come back to the section. This is how your interpretation will be developed for the judiciary preliminary examination. All the sections that are very very important, definitely you have to target them first, like whether it is from BSA, that is the old Evidence Act, now Bharatiya Sakshi Adhiniyam, or the procedural laws, or any substantial law, Transfer of Property Act. All these laws you have to pick the important sections, theories or principles behind them, and then go for the illustrations as well. Why I am putting emphasis on the illustrations? Because you will check, if you will check the previous year question paper, you will find that illustrations are directly picked, and from that situation based questions also asked to the students. So this is how it will definitely help you in targeting your preparation for the preliminary examination, as now you have to focus only on the preliminary examination because you just have not even a month in your hand. So it is always better to focus on the preliminary examination now. For mains, you require a very different strategy. You have to have the answer writing skills, you have to have the conceptual clarity along with the drafting of answers. That is also very very important. That has to be a blend, application of legal principles, and then the interview preparation is completely requiring different strategy. But at this stage I won't like to confuse you all with the other phases of the examination, because this is the qualifying examination, so you have to focus on the preliminary examination. I would like to tell you some other things as well, that you have to refer the previous year papers, and you have to practice all types of questions. Though you may practice less number of questions, but all the types of questions should be covered by you, so that it is not very new for you when you face the examination. Like you can practice the situation based questions, you can practice the direct questions which are coming from the sections. Sometimes they ask you section numbers as well, so that also you have to go through. Then there are some questions where they ask you which of the whether this particular statement is correct or not. So that also you have to practice and try to answer that whether all of the above statements are correct, whether only A and B is correct, whether none of the above is correct. So like that your practice should be very very comprehensive. Like theory should also be there and practice should also be going on simultaneously. You have to plan your study hours like that. Live classes will be going on. If suppose you are participating in sprint 21, then you can make your timetable accordingly. You can ask your doubts to the faculty in the classes. Today I have planned that I will be studying CPC from this bit to this bit. I will practice some questions on that, and whatever doubts are coming tomorrow I will ask to the concerned faculty as well. So if you are going to prepare in this manner very comprehensively, definitely there are high chances that you will qualify this examination. So other than this, I would give you all best wishes. Please focus on the basic concepts and the important areas, and target your study and manage your time well, and take care of yourself.
be positive as well. Thank you so much. All the very best to all the attendees, and thank you for giving me this opportunity to the organizer. Thank you. Thank you, Amrita madam. It's definitely an inspiring guidance to all the participants. Now, may I request the senior most faculty from Nagpur, Madam Manjusha Nayan. So please unmute yourself and on your video and start your session. Manjusha madam. I hope you are able to. Yes. Sir, Please. am I audible? Yes, you are audible. Okay, and I think my video is. Yeah. Can I keep the video off? Is that okay? Initially, let all of us should Because see you. I am experiencing a lot of internet problems, so I prefer to keep the video off. That is fine. So I think most of the topics or most of the important tips are covered by my colleagues. What I would like to point out is two things. First is only 1 month is left. Okay. And second thing is that we are already the law graduates, that the students, they already passed the law exam, so they know the law. Secondly, they are lawyers, so they are also experts or they are also masters in application of law. So these things are quite clear. So now what we have to cover in this 1 month is, basically we have to study the type of the questions that are likely to ask or that have been asked in the previous year's questions, and based on that, what are the questions that may appear in this exam. I think our focus in this last month should be basically on this one aspect. So as my colleagues also said that we have to study the previous year's question paper. We have to solve as many papers as possible. What we have to do, like some questions, they get repeated, but not every time all these questions will get repeated. So what we have to study is, we have to just see that which are the areas that are favorite to the examiners. असे कोणते एरियाज आहेत ज्याच्यावरती नेहमी प्रश्न विचारले जातात. फॉर एक्झाम्पल, आपण कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल बोललो तर फंडामेंटल राईट्स हा एक असा आस्पेक्ट आहे, हा एक असा भाग आहे की ज्याच्यावर तुम्हाला इन्व्हरायबली प्रश्न हा येतोच, किंवा प्रिॲम्बल वरती प्रश्न हा येतोच. आता त्या प्रश्नांचे स्वरूप बदलू शकतात. समटाइम्स इट मे बी बेस्ड ऑन द केस लॉ, समटाइम्स तो एक सिक्वेन्शियल प्रश्न असू शकेल की तुम्ही सिक्वेन्स लावा, असा असू शकेल, परंतु ते एरियाज कुठले आहेत ते आपल्याला आधी बघावे लागतील की हे एरियाज आहे याच्यावरती प्रश्न येतातच. त्याच्यामुळे तो एकच प्रश्न नाही तर त्याच्या आजूबाजूचं जे आहे ते सुद्धा आपल्याला थोडंसं तयारी करून जायला लागेल. आणि मला असं वाटतं की एक अजून इम्पॉर्टंट महत्वाचा आस्पेक्ट मी सांगू इच्छिते इथं, की आपण लॉ शिकलो आणि प्रॅक्टिसही करतो आहे, बऱ्यापैकी एक नॉलेज लेव्हल आपली आलेली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला आपला जो एक लॉजिकल सेन्स असतो तो जेव्हा तुम्ही एक्झाम जेव्हा द्यायला जाल तेव्हा तो तुम्हाला खूप ओपन ठेवावा लागेल किंवा तो अलर्ट ठेवावा लागेल. इट्स नॉट ऑलवेज की तुम्ही काय वाचलंय, स्टडी केलंय त्याच्याचवर डिपेंड राहू नका. तुमचा लॉजिकल सेन्स पण तुम्ही ओपन ठेवा. आणि त्याच्यासाठी एक मी जे करून पाहिलं माझ्या ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस, ती तुम्ही जर का शक्य असेल करा. अजूनही असे काही असू शकतील की ज्यांनी अभ्यासाला अजून सुरुवात केली नाही, होऊ शकतं, कारण आपण लॉयर्स आहात, बिझी असतो, तर कदाचित तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात केली नसेल तर एक एक्सपेरिमेंट असा करून बघा की एका वर्षीचा पेपर काढा आणि काहीही तयारी केलेली नसताना सोडवून बघा की आपल्याला किती येतं. आणि यू विल बी अमेज्ड टू सी की आपल्याला बरंच अभ्यासही न करता आपण बऱ्यापैकी चांगले उत्तर फक्त आपल्या लॉजिकल सेन्स किंवा आपला जनरल अवेअरनेस आहे त्याच्या बेसिसवरती पण आपण बऱ्यापैकी उत्तरं देऊ शकतो. तो हा पण एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट, इम्पॉर्टंट कंपोनंट आपल्या सगळ्या प्रिपरेशनचा आहे. तर हे काही मुद्दे मला असं वाटतं की मी इथे ऍड करायला मला आवडेल. सो थँक्यू. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थँक्यू. Yes. So thank you, Manjusha madam. Thank you. Your words are actually very good, and
if that has added to the value of this particular webinar. Time if yes, just check if you can join, Varun. Yes. So can you unmute and speak? So Advocate Varun has been very much dedicated and student who is preparing very sincerely. He is a son of late Mr. Wankhede sir, who was a dedicated academician and basically, yeah, members. yeah, please. This is a great initiative for all the candidates who are wanting to join the judiciary, as there are very less number of such initiatives that help the young aspirants. Because I have been through 3-4 attempts till now, and I have cleared actually 4 of the pre, and I have been for the interview for 3 times till now. And the guidance that is needed from the experienced faculty and the members that have been already serving as a judges and advocates, as well as good academicians, is very much needed in this field. And as I can see, the faculty that is there, that they have observed in this, is that they are very good in sending their well wishes, and the stress management. The main thing here is the stress management, because many get stressed that I may not be able to get to that point. Studying is one part, everybody studies, everybody works hard, but at the end moment, stress management, and on that moment, when we sit in the classroom to give exam, the stress level that comes, even if we know the answer, at that time we are not able to answer that simple question. And afterwards, when we come home and we see that, oh, this was such a simple answer, and by just 0.25 or 0.5 mark, we get the out of the cutoff list. So this guidance arranged by the LLP is very much invaluable, and I really request everyone to get the guidance, because without guidance, it is very hard to crack everything at last. Even if you clear pre, mains is the main thing, and scoring in mains is the which valuable thing. Thank you, sir, for arranging this. Thank you, Advocate Varun, for your good words. I'm thankful to you for actually participating in this particular program. Now, let me invite Dr. Sanjana Mittal. She is now in the stage, and are you able to on your video and unmute yourself? So both of them, Advocate Nitin, who is a advocate of a High Court, and Dr. Sanjana, both are, as I introduced them to you, both are the highly accomplished academicians, and they possibly will be of a high stature to guide all of us. So, are you able to unmute and on your video, Dr. Sanjana? So please let me know if you hear her. Possibly she was traveling, and that's the reason why could not make it initially. So by the time actually she is able to, yes. So is it possible? So let us find out when she is able to actually open her this thing. May I request Varun to leave the stage? Is it possible? Just check at the bottom. It is there, so that will make space for the further speakers. Yeah, I'm sure she will be able to actually join and speak to all of us. So let us now move ahead with the further discussion, and of course, I'm going to harp upon what exactly we should actually do for
the uh, 3 weeks judicial sprint. So, as the name suggests, what is meaning of sprint? So, I'm just going to give you a short presentation. Of course, I have prepared with the uh, present knowledge with us and present time available with us. So, how we are going to actually do it? So, I'm in a just a brief manner. I'm going to discuss with you. So, uh, Dr. Sanjana, is it possible for you to unmute? I think let us wait for her to actually get a good connection. Now, uh, let me now share with all of you a presentation, which possibly I think you are now able to see the presentation. Please confirm if you are able to see the presentation. Patil sir, is it possible? Hello. Anybody can confirm whether it is possible to see the presentation? Yes, sir. It is on screen. Okay, okay. So now, very briefly, I'm going to actually share with you the concept of the sprint actually. So, as previously it was discussed, it consists of three parts. One is a very rapid revision, then boot camp, ultra fast rapid revision, and third one is the mock test. I hope the slide is moving as well. Now, this one program will have three parts. So, as it was Yes, discussed, it is it's visible. a Yes, you may yes. proceed. Thank you. Thank you. So, rapid revision, morning and evening, perfectly dedicating under the guidance of the expert faculty for 20 days. Then a boot camp, as I said, that for 2 days, which is ultra fast, final stage intensive program, and the mock tests. Of course, three mock tests possibly will be enough to give us idea how that should be actually done. Now, it's a rapid revision how this will be. So these are just tentative dates because we are now planning to even finalize the dates as such. So expert led live classes morning and evening daily, bare act analysis, topic wise MCQs, and the most important discussions are based on the previous year's questions which are analyzed, and then every time the exam strategies will be discussed. Now in this particular, initially it is the first rapid revision. Secondly, it's a 2 days boot camp. So on 27th and 20th of July we actually plan to have a live online from 9 a.m. to 5 p.m. continuously immersed into the full focus revision. So this is, and the last one is 3 day mock test series. So last 3 days before the examination, they will be online in the exam condition testing, and same day that will be evaluated and the personalized feedback will be shared. So this is what is the, we can say it's a tri-pronged strategy. So this strategy we have, and again, just to recapitulate, it's a rapid revision, then secondly, boot camp, third is the mock test, and last one is the examination day strategy. And as it was shared with one of the experienced student or the participant who has been an examinee, that is the stress level that needs to be managed on the examination day. So the, if you are well prepared, it's definitely possible to reduce the stress. Stress cannot be at a zero level, but with proven techniques you can definitely think about coming out of that. So why this particular program? As it was discussed already, we have expert faculty. It has an integrated design, as a three-pronged strategy, and exam focused. As such, this program will be. So here, today's masterclass you have joined, and though there were technical difficulties initially, I think you have those who could participate. Definitely, they could hear a good discussion about how one should go ahead. Possibly, in the coming program, your
level of the exam preparation will definitely be go at a highest level, and it's a special support will be for all the three programs. So this will add to the maximum value of your preparation. So this journey to the bench should be prepared with a hard preparation. Only one can succeed in the life. So I'm sure by this time everybody is definitely convinced that one needs to prepare in a to the best possible way. So this actually is the strategy which one should actually use and move ahead. So with this, the three pronged strategy, as a where we call it as a sprint. So we could actually discuss and have its information as such. So now, Sanjana Mittal, madam, could you unmute yourself and join this particular program? I have actually given you a request and I try to add to the stage. I hope you are still there. She was traveling, and that's the reason I think she was not getting the network. So that is fine. Let us see how that can be uh, done. Now, moving ahead, it was possible to hear few of the faculty, and we have many more faculty who would be guiding us. So this is the information about the uh, program which actually we plan. Now, moving ahead, I'm going to share with you a small booklet, so which gives you still in detail strategy for the next month's preparation. So this I'm going to share with you. Let me check if I can share it right now, or else we will share later on to your WhatsApp as such. I have shared three links actually. One is a WhatsApp group link. The second one is a Telegram link, and third one is Errata is a new similar kind of application. So that group also link I have shared. If it is convenient to you, please join, because all the academic material will be shared on in those groups. So now I think with this, uh, since there was some limitation of joining, I think the participants, few of the participants and faculty could not make it. But then I will request Advocate Ram Bhujbal sir that we will definitely have another good webinar, and with more number of participants, having a more capacity, and not only 3 hours but possibly for a more this thing, a full focus webinar definitely we will plan, and that will give an additional value to the preparation of the exam going participants, right? So uh, basically, I think we definitely have come to an end of our discussion. The participants who could join, uh, I must thank all of them. Of course, all the credit goes to the Pune Bar Association, because Pune Bar Association, under the leadership of Advocate Ram Bhujbal sir, and the executive team, that is being continuously working. So I thank Advocate Ram Bhujbal sir and his whole team. Uh, Mr. मोरे सर जॉईन झालेले आहेत का आपल्या ह्याच्यामध्ये? मिस्टर प्रताप मोरे हॅलो कुणी मोरे join? सरांना काही प्रॉब्लेम आहे असं फोन आला होता त्यांचा. बरं बरं मग तुम्ही कोणाला सांगायचं बघा. थँक्स. ओके ओके ओके. हां, आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी फोन आला. फोन येऊन गेला. बरं त्यांना बरं. त्यांचं ऍड करता येईल का परत बघा. ते आहेत का जॉईन झालेले आता? हां, तेच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं म्हणाले होते. हो का? बरं, जस्ट अ मिनिट. आय जस्ट फाइंड आउट वेदर ही इज देअर राइट नाउ इन द meeting as such. So if he is there, we'll definitely be able to request him to join. तर जे जॉईन झालेले त्यांना काही प्रश्न असेल तर घेता येईल हो, का? आता घ्यायचे आपल्याला. मी ऍक्च्युली माननीय चिमा सरांना अशी विनंती करेन की
ॲट द एंड त्यांनी थोडे काही आपल्याला पुन्हा गाईड करावं आणि क्वेश्चन आन्सर्स डेफिनेटली विल बी एंटरटेन. आपण मला वाटतं चिमा सरांना थोडं पहिल्यांदा रिक्वेस्ट करू अँड देन वी विल टेक द क्वेश्चन आन्सर्स. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल सर टू say a few words again. Dr. Kakre, I'm very grateful that you people invited me to speak. In fact, इतकं काही आहे बोलायचं त्याला काही सीमा नाही. Correct. आणि खरं म्हटलं म्हणजे कायदा हा असा विषय आहे, there is no end to knowledge. म्हणजे it is something in which you never get bored. आणि if somebody says I know the law, he doesn't know the law. Because every म्हणजे असं आपलं हे काय म्हणतात प्रोफेसर आयुष जसं म्हणत होते की म्हणजे कीप गोइंग बॅक टू द बुक. इनफॅक्ट जितक्या वेळात म्हणजे माय हॅबिट वॉज दॅट सेक्शन माहीत असेल तरी पुस्तक बेअर ॲक्ट उघडं करून समोर ठेवायचं. म्हणजे इव्हन इन कोर्ट आय यूज टू डू, इव्हन वाईल रायटिंग जजमेंट्स आय यूज टू डू. बिकॉज तुम्ही जितक्या वेळा त्याला वाचता तितक्या वेळेला तुम्हाला म्हणजे अ टाइम कम्स when you are not interpreting the section is interpreting itself to you. अशी परिस्थिती होती. तो म्हणून आणि बेअरेटचं रिडिंगचं ॲडव्हान्टेज असं असतं आणि नॉट फ्रॉम दी कम्प्युटर अँड ऑल दोज थिंग्स, द ॲक्च्युअल बेअरेट हार्ड कॉपी घेऊन ते डोक्यात ते सेक्शन वगैरे राहतात. आणि जसं वरुण म्हणत होता म्हणजे ॲज अ स्टुडंट की इंटरव्ह्यूला प्रॉब्लेम येतं, तर तो एक खरा प्रॉब्लेम आहे. पण द मॅनर इन विच आय कुड टॅकल इट ऑर डेल्ट विथ इट वॉज की गो विथ दिस सायकोलॉजी ऑर टेल युअर सेल्फ की रिजेक्ट झालो तरी काही होत नाही. होणार काय म्हणजे ठीक आहे. बिकॉज यू कॅनॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो एव्हरीथिंग. म्हणजे विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला तेव्हा सुचेलच असं आवश्यक नसतं. पण तुम्ही अगर अशी मानसिकता ठेवली की काही होत नाही, जे होईल ते बघून घेऊ, तर त्याच्यात कसं असतं की तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू असतात, द मॅनर इन विच यू वॉक इन, मॅनर इन विच यू रिमेन कूल अँड काम and follow instructions or basic etiquettes of interview, relax कराल तरच ते जमतं. तुम्ही अगर स्ट्रेस ठेवला तर डिफिकल्ट आहे. आणि टू टॅकल ओव्हर द स्ट्रेस द ओनली स्ट्रॅटेजी विच आय कुड दिसिंग इज की रिजेक्ट झालो तरी हरकत नाही, काय आभाळ पडत नाही. आणि दॅट हेल्प. आणि बेरेटचा ॲडव्हान्टेज इंटरव्ह्यू मध्ये पण कसं असतो की तुमच्या डोक्यात देयर इज अ फ्लॅश की पुस्तकाच्या ह्या भागाला अमुक सेक्शन आहे. म्हणजे म्हणून बेरेट्स वाचाव्या, मेक फ्रेंड्स विथ देम, अँड दिस इज द स्ट्रॅटेजी. अँड आय होप आवर स्टुडंट्स विल, ऑफकोर्स दे आर ऑल लॉयर्स and they are already practicing. They must be knowing everything. Just remain cool in interview. That is the best policy. Itkas मला बोलायचं. And it has been a pleasure to be with you. Yes. I'll not add anything more. Right, sir. So, thank you very much, sir, for your valuable words. I'm sure the participants, they definitely got good insights. See, whenever you are preparing for some examination, there is always uncertainty and instability of mind. So, professionally, one has to study and give your best. So, that is the most important part which initially we must work on. And I'm sure by this time, everybody has been preparing for almost 1 year. Now, it is the time for focus and
try to cross that particular line, and for which we are here to support, help, and provide all the necessary expertise to all of you. So, uh, I think before we close, we should have some questions and answers. Let me request all of you. So, if you have any question, please raise your hand so that I'll be able to unmute you, and then you can go ahead. Yes, please. So, let me know if the viewers have any question, or I think even Bhujbal sir, you can represent them and you can ask a few questions. That's also a good way. One, one, thank you. one query request appears in the chat box. Sir, any tips on how to read and revise Bare Act? I think that might be there. Bare Act. Yes. Okay, so असं that's त्यांनी the विचारलंय. okay. श्री कृष्ण कचवे. Katsue. Okay. हा हा. Okay. Right. काकडे सर, हा. बोला. आता ओव्हरऑल ज्या डिस्कशन म्हणून ज्या 3 गोष्टी आहे, हो. एक तर प्रिलिमिनरी एक्झाम, नंतर मेन एक्झाम, नंतर इंटरव्ह्यू. Right. तर आपल्याकडे वरून हे एक चांगलं उदाहरण आहे की हो. 4 वेळा प्रिलिम दिलेला आहे, 3 हो. वेळा इंटरव्ह्यू दिलेला आहे, हो. तर परंतु त्याला यश आलेलं नाही. हो. तर विद्यार्थ्यांना माझं हेच म्हणणं आहे की आता ह्या JMFC परीक्षेकडे पाहताना हो. नक्कीच आपण यशस्वी होऊ, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही, परंतु हो. यशस्वी जरी झालो नाही करेक्ट. तरी या शिकण्यामधून म्हणजे मे बी प्रिलिम एक्झाम असू दे किंवा मेन एक्झाम असू दे, या दोन्ही एक्झामचा तयारी करताना त्या तयारीमुळे आपल्याला पुढे वकिली क्षेत्रामध्ये याचा खूप फायदा होणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेकडे पाहताना विद्यार्थ्यांनी त्या दृष्टिकोनातून पाहावं, असं माझं पहिलं वैयक्तिक मत आहे. आणि दुसरं, आता सर्व मान्यवरांनी हे सांगितलं की आता प्रिलिमिनरी एक्झामला फेस करताना तुम्ही बेरेक्स पहा, बेरेक्स वाचा, नीट वाचा. आता नीट वाचण्याचा उद्देश एकच आहे की काही जे सेक्शन्स आहेत तर त्याचे जे हेडिंग्स आहेत त्या सेक्शन्स मधले, ते हेडिंग्स चुकीचे आहेत किंवा मिसकन्स्युड आहेत. उदाहरणार्थ आपण जर सेक्शन 10 जर पाहिलं CPC, तर सेक्शन 10 मध्ये असं हेडिंग आहे स्टे ऑफ अ सूट, परंतु ज्यावेळेस आपण ते संपूर्ण सेक्शन वाचतो तर त्याच्यामध्ये इंटरप्रिटेशनचा जो पार्ट आहे की सूट नेव्हर स्टेड, व्हॉट इज स्टेड इज द ट्रायल. तर वर्डिंग सुरू होती की नो ट्रायल ऑफ एनी सूट शॅल बी प्रोसीड फर्दर. त्यामुळं इन्स्टेड ऑफ स्टे ऑफ सूट ते हेडिंग जे आहे ते स्टे ऑफ ट्रायल पाहिजे. तर मुलांनी ह्या गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करावा. बेअर ऍक्ट वाचताना मायन्युटली शब्दांची रचना ती पाहावी, आणि ज्यावेळेस प्रश्न विचारण्यात येतात, मगाशी एका सरांनी ते सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये द डेफिनेशन ऑफ ऑफर वेदर इट हॅज बीन डिफाईन, तर त्यामुळे तुम्हाला उत्तर देताना नॉट द अबोव हे पण सुद्धा लिहिता आलं पाहिजे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांनी मायन्युटली या सगळ्यांचा अभ्यास करावा. आणि निश्चितच जरी या परीक्षेला आपल्याला यश जरी नाही आलं तरी या मायन्यूट अभ्यासाचा उपयोग आपल्याला आयुष्यात जोपर्यंत आपण वकिली करत राहू तोपर्यंत होणार आहे, अशी मी एक ग्वाही देतो. आणि एक चांगली गोष्ट, आता जे एक आपले अकॅडमिशियन होते त्यांनी हे पण सांगितलं की एक मेडिटेशन करणं अपेक्षित आहे, व्यायाम करणं अपेक्षित आहे, वेळेवर झोप अपेक्षित आहे. ह्या पण गोष्टी खूप गरजेच्या आहे. आता मी एक ऑब्झर्व करतोय, म्हणजे एक फ्रँकली स्पीकिंग, की मी चीमा साहेबांना पाहतोय, वयाची इतकी वर्ष झाली तरी आता ते कंटिन्युअसली 3-3.5 तास त्या चेअरवरती आहे. परंतु मला 3 तास त्या चेअरवरती बसताना कुठल्या अडचणी येतात मला ते ऑब्झर्व मला कळतंय. तर JMFCची जी मुलं तयारी करतायत ही पण एक गोष्ट महत्वाची की आपल्याला उद्या बेंचवर जायचंय, तर त्या अनुषंगाने 3+3 6 तासाचा जो आवाका आहे तो, आणि त्या 6 तासाच्या मध्ये नुसतं बेंचवर बसणं नाही तर काम करणं, आणि कामामध्ये ते प्रेशर कोप अप करणं आणि जस्टिस डिलिव्हर करणं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करताना आजपासूनच फक्त आपल्याला प्रिलिम द्यायची आहे आणि मग फक्त बेअर ऍक्ट वाचायचे एवढ्या पुरता विचार न करता, या पुढच्या मला मेन एक्झाम द्यायची आहे, मला इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे, मला इंटरव्ह्यू क्रॅक करायचा आहे, मला ज्युडिशरी जॉईन करायची आहे, मला जस्टिस रेंडर करायचं आहे, या इथपर्यंत जर आपण या एमनी आत्तापासूनच या परीक्षेकडे पाहिलं तर माझ्या मते 100% जास्तीत जास्त विद्यार्थी यामध्ये यशस्वी होतील. आणि काकडे सर असू दे, चीमा सर असू दे किंवा इतर फॅकल्टी मेंबर असू दे, वी आर हिअर टू गाईड यू. तुम्ही प्रश्न विचारा, जे काही प्रश्न असतील आम्ही त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ.
आणि तुम्हाला मार्गदर्शन करत राहू याची मी पुणे बार असोसिएशन तर्फे ग्वाही देतो आणि थांबतो. काकडे सर. येस, थँक्यू. धन्यवाद भुजबळ साहेब. येस सर. Thank you very much for inspiring words, actually. Very much inspiring and kind words. Now, two of our faculty, they are joined together. They have immense experience and they have been products of Symbiosis Law School. I think both of you, isn't it? So, Advocate Nitin Kumar, who is an advocate of a High Court, and Dr. Sanjana. So she is also there. So they have been into academics throughout, and I came to know that their academic career was the best when they were in the Symbiosis. So let us hear from both of them. So one by one, actually, you please go ahead and have an interaction with the participants. Please go ahead. But we are looking forward for guidance to the students, and I'm sure both of you, thanks for joining. So despite your busy schedule, now let me just inform you, a book is going to be on evidence, is now being published by both of them as writer, actually. So both are authors for this particular book, and it will be soon available, and they are working on it. So I congratulate both of them for this particular book, and we invite you for the next sessions in guiding our candidates. So I'm thankful to you for joining this particular session. So now we have come to an end, but then before that, if any question is there, so as before we close, sir, may I say something more? Please, sir. आता भुजबळ साहेबांचं जेव्हा मी ऐकत होतो तेव्हा मला अचानक आठवलं की जसं मी जेव्हा माझ्यासोबत एक विद्यार्थी होता कॉलेजमध्ये, आम्ही दोघे एकत्र होतो. आम्ही दोघांनी 77 मध्ये LLB पास केला होता आणि 81-82 सुमारास जेव्हा इंटरव्ह्यू निघाले, आम्ही दोघे इंटरव्ह्यूला गेलो होतो आणि मी सिलेक्ट झालो, तो सिलेक्ट झाला नाही. ऑल्दो ही हॅड डन LLM इन बिटवीन, 3 वर्षाच्या माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये आणि त्याच्या प्रॅक्टिसमध्ये तो 2 वर्ष त्यांनी LLM पण केला होता. बट ही वॉज नॉट सिलेक्टेड अँड आय गॉट सिलेक्टेड. आणि एक 4-5 वर्ष गेल्यानंतर तो डायरेक्टली सिटी सिव्हिल जज म्हणून सिलेक्ट झाला आणि आम्ही सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजनची गाडी घेऊन 18-19 वर्ष चालत राहिलो सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन आणि ADJ या केटरमध्ये. म्हणजे देवाने तुमच्यासाठी काय निवडलं आहे हे आपण थोडंसं म्हणजे ऍक्सेप्ट करावं. म्हणून मी हे वाय आय एम सेइंग दिस इज की आपल्या स्टुडंट्सनी हे पण लक्षात ठेवावं की प्रयत्न करणं आपल्या हातात आहे आणि बेस्ट प्रयत्न करावा, बट डोंट गेट डिसहार्टन्ड. आणि सायकोलॉजीमध्ये तुम्ही अगर हे डोक्यात ठेवलं वेन यू गो फॉर इंटरव्ह्यू, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरन्स. आणि what is proposed by destiny for you in future, त्याला थोडासा रिस्पेक्ट करत if you go ahead you will succeed. That is what I want to say. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. These are the most valuable words. एक उदाहरण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण त्या मोठ्या व्यक्तीच्या याच्यामध्ये आयुष्यामधले आपण जेव्हा प्रसंग वाचतो, त्यांनी स्वतःच म्हटलेलं, आणि आपल्याला नाव माहिती आहे की APJ अब्दुल कलाम, तर त्यांचं आपण चरित्र सगळ्यांनी वाचलेलं आहे, त्यांचे विचार पण ऐकलेले आहेत, वाचलेले आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की त्यांना त्या एका इन्स्टिट्यूटचं डायरेक्टर व्हायचं होतं आणि शी ट्राईड हिज लेवल बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट पर्सन, पण त्यांची निवड त्यावेळेला झाली नाही आणि ही वॉज डिसहार्टन्ड दॅट टाईम. जरी ते खूप काय म्हणता येईल स्वतःला सांभाळणारे आणि चांगले असे जरी समजा व्यक्ती असले तरी त्यांना ते त्यावेळेला इतका त्रास झाला त्याचा. बट लेटर ऑन, ॲज चीमा सर सेड, द डेस्टिनी वॉज डिफरंट फॉर हिम. सो he directly became the president of India, and those 5 years he could contribute to
नॉट ओनली अकॅडमिक्स बट भारताच्या पूर्ण टेक्नॉलॉजी अँड अकॅडमिक्सला मोठ्या प्रमाणामध्ये पॉझिटिव्ह वळण देण्याची त्यांची ती क्षमता आणि ताकद होती ती अशा पद्धतीने वापरली पाहिजे. त्यामुळं हे निश्चितपणानं पॉसिबल आहे. मला असं वाटतं की आपण आज या निमित्तानं आदरणीय चिमा सरांचं जे काही विचार आहेत ते आपण या निमित्तानं ऐकले. आपल्या सर्वांनी आपण वी हॅव विटनेस की राम भुजबळ सरांचे त्याच्यामध्ये काय पद्धतीने सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचं आणि सर्वांना उत्तम पद्धतीनं गाईड करण्याचं जे त्यांचे हे आहेत काय म्हणता येईल गुण आपण म्हणूया. आणि त्याच्यामुळं आय एम शुअर नॉट ओनली पुणे बार असोसिएशन बट overall legal fraternity is going to be thankful to you, Advocate Ram Bhujbal sir, for your this particular we can say status of your positive mind. So now coming to the end, मला असं वाटतं की आपल्याला क्वेश्चन आन्सर्स कदाचित आता या सगळ्याच्यामध्ये टेक्निकली पॉसिबली नाही आहेत. तर दिसत नाही चॅट बॉक्स मध्ये काही दिसत. हा, वी लुक फॉरवर्ड फॉर दी पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन लेटर ऑन. आपण एक असाच प्रोग्राम भुजबळ सर एक अतिशय पॉझिटिव्हली विथ मोर कपॅसिटी ऑफ अवर दिस सॉफ्टवेअर त्यावेळेला आपण मला असं वाटतं की विल बी एबल टू टेक मोर क्वेश्चन्स मोर पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन एज सच आणि वी डेफिनेटली डिस्कस अँड प्लॅन अकॉर्डिंगली. सो विथ दिस आय थिंक लेट अस कम टू एन एंड. आपल्याकडे मग आता मोरे सर जर जॉईन झालेले नसतील तर मग भुजबळ सर आपणच हे करणार का म्हणणार कसं हे करूया? Yes, sir. Yes, sir. Vote of thanks. So I request you to formally go for vote of thanks. Yes, definitely, sir. खरंच मी मगाशी सांगितलं की आदरणीय चिमा सर वयाच्या इतक्या वर्षी सुद्धा आज आपल्याला 3 तास त्यांनी मार्गदर्शन आणि आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल खरंच चिमा सरांचं प्रथम पुणे बार असोसिएशन तर्फे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. LLP मार्फत आपण काकडे सर असू दे, पाटील सर असू दे, नगरे सर असू दे यांनी जी एक टीम उभी केली आणि फॅकल्टी जी आहेत जे आपण नावं सांगितली ती मुद्दाम जॉट डाऊन केली की भरपूर चांगली मंडळी वेगळ्या वेगळ्या भागातून आपण ही फॅकल्टी आपण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध केलेली आहे. खरंच विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. एक 2 ते 3 दिवसामध्ये आपण पुढचा जो काही कोर्स आहे लाईन ऑफ ऍक्शन आपण ती ठरवू. त्यानंतर आता जे मार्गदर्शन झालं ते खरंच विद्यार्थ्यांना गरजेचं आहे. आयुष्यामध्ये प्रॅक्टिस करताना सुद्धा या गोष्टी गरजेच्या आहेत आणि इथून पुढे पुणे बार असोसिएशन तर्फे जी काही मदत लागेल ती आम्ही निश्चितच आपण करण्याचा प्रयत्न करू आणि वकिली क्षेत्राला आणि त्यातल्या त्यात वकील हा दुवा आपण धरू. या वकील क्षेत्राला जास्तीत जास्त वृद्धिंग ज्ञानामध्ये करण्याचा आपण प्रयत्न करू अशी मी ग्वाही देतो. थँक्यू. आणि आपण सगळे आलात, सगळेजण मोठ्या प्रमाणामध्ये जॉईन झाला त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि ही जी गोष्ट आहे ऑनलाईन घेतली याच्यामुळे सर थोडा इनकन्व्हिनियन्स आहे परंतु जास्त कन्व्हिनियन्स आहे आणि खरं सांगतो आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरतीच अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये ही योजना राबवू, आपले प्रोग्राम राबवू आणि मी सरांचं आणि आपल्या सर्वांचं आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद भुजबळ साहेब. नमस्कार. सो while closing now नेहमीप्रमाणे एक छोटासा त्याच्यामध्ये काही हे असतो तो म्हणजे एव्हरी सक्सेसफुल अकॅडमिक प्रोग्राम इज द रिझल्ट ऑफ टीम वर्क. आणि ही टीम जी आहे ही टीम आज या निमित्ताने लेक्स ग्लोबल ॲडव्होकसीची असेल आणि पुणे बार असोसिएशनचे असेल तर मी असं म्हणू इच्छितो की नाव बोथ टीम्स हॅव बिकम वन अँड now this is the team which definitely will be helping you, supporting you for the success. So my sincere gratitude to Honorable Justice Cheema sir. Then obviously या सगळ्या याच्या पाठीमागे brain behind and a great support Advocate Ram Bhujbal sir. Then आमचेच श्री संजय पाटील sir and आमचे सर्व members of the Lex Global Advocacy. आणि जस्ट तुम्हाला एवढं मी सांगू इच्छितो की लिगल अकॅडमिक्स मध्ये आपल्याला खूप प्रचंड काही करण्यासारखं आहे आणि एव्हरी टाइम आपण लक्षात घ्यावं की काही नवीन कल्पना जर आली ना तर त्याला यश चांगलं मिळतं आणि त्यात आपण सक्सेसफुल होतो. तर आपल्याकडे प्रत्येकाकडे नवीन कल्पना असतात त्या फक्त इम्प्लिमेंट करायसाठी आपल्याला पुढे यायला लागेल. माझी खात्री आहे आपल्याला टीमचा सपोर्ट मिळेल अँड देन वी विल बी एबल टू सक्सेसफुल. सो द success in the examination is not depending on
दी नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, की वर्षभर आम्ही खूप घासलं. मला आठवतं की मेडिकलच्या याच्यामध्ये आम्ही रात्री अभ्यास करायचो आणि सगळे मिळून पहाटे 3-4 वाजता चहा प्यायला जायचो. पण तोपर्यंत अभ्यास करायचो असं नाही. काय करायचो ते आता हे आठवत नाही, पण समथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट ऍक्च्युली व्हायचं. आणि माझी खात्री आहे की ही जी काही मेहनत नुसती आहे, पण ती मेहनत ही त्याला आणखी टोकदारपणाने जर आपण हे केली, जर स्मार्ट स्टडी, तर त्याचा उपयोग होतो असं मला वाटतं. सो while closing, I just say that we are looking forward for your joining to this particular program of Judicial Sprint 21. So with this, let me stop here. I once again thank everybody who had joined, especially Justice Cheema sir, ॲडव्होकेट राम भुजबळ आणि बाकी त्यांचे सहकारी. सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि आता हा प्रोग्राम आपला संपलेला आहे. हा प्रोग्राम आपण यूट्यूबवरती उपलब्ध करून देऊया, म्हणजे जे ॲक्च्युली या तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, भुजबळ साहेबांच्यामुळं याची जी काही रजिस्ट्रेशन आहेत ती 250-300च्या वर गेली आणि प्रत्यक्षामध्ये याची कपॅसिटी कमी राहिल्यामुळं मला वाटतं दे वेर नॉट एबल टू जॉईन करताना. हा, म्हणून मी असं रिक्वेस्ट करतो की आपण आणखी एक मोठा हे दुसरा नक्की सर, कार्यक्रम घेऊया. डेफिनेटली. So with this, let me thank everybody आणि नमस्कार सगळ्यांना. We always work together for better result in the society. Thank you.